Hola amigos! Welcome back to Learn Spanish World with Mr. Brigs. Today's video is entitled, How to say, "How was your day?" in Spanish. Have you ever wondered how can you say to someone, "Hey, how was your day?" But in Spanish, you've come to the right place. Okay, let's begin. Hola amigos! Welcome back to Learn Spanish World. I'm so glad to see you once again. Now, this video has been pre-recorded. I'm going to take a few days just to rest, just to recharge my batteries. I had a very intense school year. And in the meantime, I'll be resting and preparing some new projects and new videos for 2023. So, today we're going to learn how to ask, "How was your day?" in Spanish. Make sure that you listen and repeat after me. Now, if this is your first time watching one of my videos, click that button and subscribe. I cover a wide range of topics, grammar, pronunciation, you name it. You'll find it in my channel. I can't believe we already have more than 500 videos. Muy bien, amigos. Without wasting any time, let's begin. And don't forget, stay till the end, because at the end, I have a listening exercise for you. And the time has come for you to learn how to ask, "How was your day?" in Spanish. Please make sure that you listen carefully. Listen intently to the way I pronounce this phrase in Spanish and copy my pronunciation. It is imperative that you pronounce this sentence aloud. That way, it will store it in your long-term memory and it will be easier for you to recall whenever you need to use it. ¿Cómo estuvo tu día? How was your day? ¿Cómo estuvo tu día? Tu día means your day. Escucha y repite. Listen and repeat. ¿Cómo estuvo tu día? One more time. ¿Cómo estuvo tu día hoy? Hoy means today. How was your day today? ¿Cómo estuvo tu día hoy? ¿Cómo estuvo tu día hoy? ¿Cómo estuvo tu día hoy? And by the way, amigos, don't forget to subscribe. Click that button and start learning Spanish with me in 2023. Siguiente. If you want to ask, I ask you, "How was your day today?" you would say, Te pregunté, ¿cómo estuvo tu día hoy? Te pregunté, ¿cómo estuvo tu día hoy? I ask you is, te pregunté, how was your day today? ¿Cómo estuvo tu día hoy? Are you okay? How was your day today? ¿Estás bien? ¿Cómo estuvo tu día hoy? ¿Estás bien? ¿Cómo estuvo tu día hoy? ¿Estás bien? ¿Cómo estuvo tu día hoy? Siguiente, next one. If you want to say, by the way, how was your day today? You'd say, por cierto, ¿cómo estuvo tu día hoy? Por cierto, which means by the way. ¿Cómo estuvo tu día hoy? How was your day today? Por cierto, ¿cómo estuvo tu día hoy? We also tend to join words together. Listen carefully to the next example. You look tired. How was your day today? Te ves cansado. ¿Cómo estuvo tu día hoy? Te ves cansado. ¿Cómo estuvo tu día hoy? And yes, the V in Spanish is pronounced like a B. ¿Cómo estuvo tu día hoy? Excelente. How did you go?
It's very important that you watch the video a few times in order to practice listening to the different phrases, to the different sentences. In that way, you will be able to memorize this important phrase and question, because you're actually asking the person a question. How was your day? So this is an excellent opportunity for you to practice your listening skills in Spanish. I'm going to start talking in Spanish at the count of 3. 1, 2, 3. Muchas gracias amigos por ver mi video y por aprender esta nueva frase. ¿Cómo estuvo tu día? Hoy, ¿tuviste un día bonito? ¿Un día difícil? ¿Un día intenso? ¿Cómo estuvo tu día? Esta es una frase que puedes utilizar preguntándole a tu familia, a tus amigos, a tus colegas de trabajo. Puedes romper el hielo y preguntarle a alguien, ¿y cómo estuvo tu día? Y permites que la persona pueda conversar contigo, elaborar y contarte un poco más sobre su vida cotidiana. Esta es una frase muy importante porque permite llegar a conocer a la otra persona un poco mejor. Le permite a la persona contarte y compartir contigo lo que ha hecho durante su día. ¿Cómo estuvo tu día? Cuando uno de tus amigos ha tenido un día especial y tú quieres saber cómo le fue, le puedes preguntar, ¿cómo estuvo tu día? De esa forma, tu amigo podrá compartir los aspectos más importantes de su día contigo. También alguien puede preguntarte a ti, ¿cómo estuvo tu día? Y de la misma forma, tú puedes compartir lo que has hecho durante el día con aquella persona. Es una frase bastante calurosa porque permite, como te dije en delante, permite romper el hielo y conocer a la otra persona un poco mejor. Ahora, yo te pregunto a ti, ¿cómo estuvo tu día? Cuéntame. Escribe en los comentarios y cuéntame cómo estuvo tu día, de dónde escribes, cuánto tiempo has estado aprendiendo a hablar en español, por cuánto tiempo has estado aprendiendo y cuéntame cuánto tiempo llevas estudiando español, cuáles son tus metas para el próximo año, el 2023. Solamente quedan unas pocas semanas. Yo este video lo estoy grabando antes del fin de año porque voy a tener unas pequeñas vacaciones. Necesito descansar y recuperarme un poco a fin de comenzar el 2023 con más energía. Muy bien amigos, I hope that you were able to understand a little bit. I was telling you how important it is to know how to use this phrase because it can help you connect with people. If somebody comes to you and asks you, ¿Cómo estuvo tu día? How was your day? You give that person the opportunity to share with you some important aspect of their daily routine. It also kind of breaks the ice, particularly in Spanish, if you want to get to know some Spanish speakers, if you ever go overseas and you want to try to break the ice and make a bit of conversation. An excellent way of achieving that is by asking the other person, ¿Cómo estuvo tu día? Which means, how was your day? I was telling you about my day. As you may be aware, I'm a school teacher and we finished the school year and I was absolutely wrecked and tired. So I will be taking a few days, a few weeks off. And this video actually is being pre-recorded. So probably by the time you watch this video, Mr. Brigs will be floating on a pool and just relaxing a little bit and planning for 2023. I have a lot of projects that I want to share with you. So that will be very interesting. I think that you will enjoy what's coming and the new improvements that I will be making with this channel. Okay, my dear amigos, thank you so much. Subscribe, and I hope to see you very soon. Please take care. Make sure
that you are happy, be happy, sé feliz, and I hope to see you very soon. Nos vemos. Adiós. Cuídate.